morning, and thank you for the question. So I believe that countries like Ireland can support African-led processes on women's security in two different ways. The first way is ensuring that women, peace and security is at the top of the international agenda, both on addressing conflict, but also in relation to conflict prevention. And that's across the board, whether we're talking about women's engagement in peace processes or the representation of in media on peace processes or the wide range of areas or the development of, for example, national action plans on women's security. So I think keeping this agenda at the top of meetings, of international meetings, is extremely important. Secondly, and I think more specifically, where countries like Ireland and other international partners can support this process is in experience sharing, in lesson learning, in supporting the development of national action plans, in supporting the implementation of those action plans, and in working together in events like this, which is about ensuring that journalists have the tools available to them to bring the women, peace and security agenda to its rightful place. Thank you. I think the first thing I was looking for is to hear from African journalists in particular what they see as the barriers in this area, because I think it is only from journalists working in different countries across the continent that we will understand and be able to unpack what the barriers are in this area. So that's the first thing I would like to see come from this meeting. Secondly, I think it'll be really useful for journalists to look at gender and conflict sensitive reporting, how that works. To look also at intersectionality in conflict reporting, and understand that a little bit better, and also to address some of the ethical issues around journalism which arise in the WPS framework. And I think, that's a lot to talk about in 3 days, and at the end of those days I would hope that we would have some clear lessons and some clear paths ahead from journalists who have really the expertise already in this area and are here to teach us a little bit about how it can be improved. Merci beaucoup. Ce qui m'a plus marqué, ce sont d'abord des discussions qui mettent au centre l'intérêt de la femme. Et ici, c'est le lien déjà qu'il y a avec la sécurité et la paix. Nous comprenons que lorsqu'il y a la paix, la femme y est pour beaucoup. Et lorsqu'il y a l'insécurité, elle paye les lourds tributs. Et si on paye les lourds tributs, je ferai allusion par exemple au sabotage. On sait que c'est une femme qui est violée. C'est une femme qui est par moments forcée à avoir des rapports sexuels de façon forcée et avoir des enfants qu'elle n'a pas désirés. Et ces enfants qui sont par la suite rejetés par la société, c'est qui alimente une crise identitaire. Ça veut dire que la communauté est dérangée lorsque cette femme est sabotée ou cette femme est violée. Mais la deuxième chose, au-delà d'être victime, on nous a également démontré que c'est une femme qui peut aussi apporter des solutions. Donc ça veut dire que si elle arrive à participer activement dans la réconciliation, elle est à même de changer la donne. Mais maintenant, il y a aussi un aspect très important. Lorsqu'il y a des processus de réconciliation, la femme est là. Mais lorsqu'il s'agit de mettre les gens autour d'une table pour parler maintenant des choses sérieuses ou encore prendre des décisions, en ce moment-là, la femme se voit représentée et ce qui n'est pas bien. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est ce qui m'a un peu plus poussé à dire que désormais, avec cette inspiration, je dois aussi, moi aussi, dans ma manière de faire les choses, voir comment contribuer pour que cette sous-représentation-là ne puisse pas continuer, mais qu'on puisse arriver aujourd'hui à faire en sorte que la femme soit aussi présente autour de la table des discussions. Je suis journaliste, c'est la première des choses. J'accorde la parole aux femmes. Il est vrai que lorsque j'accorde la parole aux femmes, j'ai toujours fait, donc lorsque je réalise un reportage, j'ai toujours fait un effort d'équilibrer. Ça veut dire, lorsqu'il s'agit par exemple d'un sujet en rapport avec la paix, la sécurité ou encore l'économie, peu importe la thématique, si j'accorde la parole à un homme, je l'accorde aussi à une femme. On a besoin de la paix. Nous comprenons également que la femme est une pièce maîtresse. La femme est au centre de tout. C'est la femme qui gère le foyer. La femme
dans la vie, la femme éduque. Donc, il est tout à fait important à ce que nous puissions nous focaliser aussi sur sa situation. Parce que c'est comme je l'ai dit, lorsqu'il y a la guerre, la femme est faible physiquement, mais c'est elle qui est attaquée. Est-ce qu'on l'attaque parce qu'elle est faible? Non, on l'attaque pour dire que vous, hommes, vous êtes faibles et nous sommes venus nous venger. Et quand ils se vengent comme ça, ils détruisent, il y a des destructions, la méchanceté, il y a la cruauté, ça ne fait qu'envenimer la situation. Or, si aujourd'hui, tout le monde se met autour d'une même table et que ensemble, les décidons de travailler sur cette question, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer parce qu'on ne peut pas parler d'une paix durable aujourd'hui et exclure la question de la femme parce que c'est elle qui paie les lourds tributs de toutes ces conséquences. Yes, journalism is very important in amplifying the voices of women in Africa. This particular workshop was very important because we wanted to equip the journalists with the ability to understand key instruments of the African Union that promote women, peace and security agenda. In particular, the Maputo Protocol, the Protocol on Maputo. The second is the National Action Plans on Women, Peace and Security, and the recently passed Convention against violence on women and girls. Understanding these instruments is very key for journalists whenever they are reporting, because it anchor what they report on solid principles that member states have committed on. Another instrument that is important is the Solemn Declaration on Gender Equality. And for the journalists to understand these instruments is important. It will enhance their work. It will make them communicate to the policymakers and to communities in more effective way that we desire. Écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que la nécessité d'informer juste et vrai sur les questions liées à la femme, à la paix et à tout ce qui est droits humains. C'est vraiment, et à la sécurité bien entendu. C'est en faisant leur approche, en faisant le rôle de journaliste, en interrogeant, de se focaliser sur ces questions. On a réuni un certain nombre de journalistes venus de 4 coins différents du continent et des experts en communication. Puis ensemble, n'ayant pas grandi dans les mêmes milieux, ont eu à échanger et à discuter et donc à apprendre l'une de l'autre. C'est très important et c'est fondamental dans des rencontres comme celle-ci. The most valuable takeaway is that Africa is ready to solve its problems. We're actually looking inwardly and deliberating within ourselves to see how we can sort out our problems, and that is Pan-Africanism at the best. Obviously, through the ethical practices, there's also, when we were doing the workshopping, we've been able to do what is called the exchange of good practices. We've been able to see how other countries are implementing the national action plans, and we're eager to even push the same to our governments. Just show people, show men how important it is to even have the male inclusion in this agenda of WPS. It does. It really does. We have to amplify the women voices. First, we have to end conflict because that's the basis of why we're having WPS. Because women are the most affected by any form of conflict, wars, post-election violence. And what it means, when we damage even one woman, the data snapshot is that you've damaged a whole family, a whole community. So we need to be very intentional to amplify the voices of women and also bring them into the decision making and to the peace making processes in Africa.